Hi students, welcome to Renju at Physics. Okay, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ. കപ്പാസിറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. The last class we discussed about what is electrical capacitance and how we can measure electrical capacitance and capacitance of a spherical conductor. These are the things we discussed in the last part. Okay, so today we are going to discuss what is a capacitor and what is the principle of a capacitor. Okay, so first we are going to discuss about what is a capacitor. ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം capacitor എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay students, so capacitor എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ is an arrangement of two conductor. Okay, it is arrangement of a two conductor. Okay, it is separated by an insulated medium. It's an arrangement of two conductor. It is separated by a two medium. Okay, that is used to store. എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന it is used to store electrical charges. Okay, capacitor എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. എന്തിനൊരു ഡിവൈസ് ആണ്? ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജസ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. അതിനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, or otherwise we can say the capacitor is an arrangement of two parallel conductors separated by an insulated medium that is used to store electrical energy or electrical charge. Okay, so that is known as a capacitor. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, how the capacitor storing charge, electrical charges. That means we are going to discuss the principle of a capacitor that we are going to discuss now. Okay, so I have a positively charged metal plate. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ആ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so I consider this metal plate is P. എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. Okay, so I place another metal plate. I consider another metal plate. നമ്മൾ വേറൊരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. That is placed parallel to this charged metal plate. Okay, so this another metal plate we kept parallel to the first one, that is taken as Q. This metal plate is uncharged. First നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മളൊരു ചാർജ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു. ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു. അതിന് നമ്മൾ പി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വേറൊരു ചാർജ് നമ്മൾ വേറൊരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അത് ക്യൂ ആണ്. അതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതിന് എന്തില്ല? ചാർജ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ആ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ചാർജ് ഉള്ള കണ്ടക്ടറിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചു. ഓക്കെ, വി കെപ്റ്റ് ദ അൺചാർജ് കണ്ടക്ടർ നിയർ ദ ചാർജ് കണ്ടക്ടർ at a particular distance. Okay, ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ച what will happen? We already study about induction process. Okay, അപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അവിടെ നിന്ന് ഈ സ്പേസിലോട്ട് ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഒരു ഫേസിൽ എന്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ചാർജ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു. Suppose we consider initially V is the potential of P. Initially we consider V is the potential of P. So when charge is induced on the plate Q, negative charge is induced on the plate Q, what will happen? The potential of V will be decreases. Potential of V will be decreases. Okay.
So due to the induction of this negative charge, ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്യൂവിന്റെ ഒരു ഫേസിൽ ഉണ്ടായപ്പോ what will happen? ഈ അതർ ഫേസിൽ എന്തുണ്ടായി? എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വീണ്ടും ഉണ്ടായി. ഈ ഫേസിൽ എന്തുണ്ടായി? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം വീണ്ടും ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തുകൂടി? പിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. പിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. Okay? Now what we are going to do? We are earthing the other face of Q. ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? എർത്ത് ചെയ്തു. പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എർത്ത് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? വീണ്ടും the potential of V again decreases. Potential of P is decreases. Okay, potential പിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്തു? കുറഞ്ഞു. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ പണ്ടത്തെ അത്രയ്ക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We need to add charges. We need to add more charges. Okay, അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എർത്ത് ക്യൂയുടെ അടുത്ത ഫേസ് നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്തപ്പോ പിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്തു? കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത്? നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കൂടുതൽ ചാർജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോ പിയുടെ എന്ത് കൂടി? The capacity will increases. Okay, so that is the principle of a capacitor. Principle of capacitor mean the capacitance of a conductor is increased considerably. The capacitance of a conductor is increased considerably by bringing near it an uncharged earth conductor. An uncharged earth conductor. അതായത് നമുക്കൊരു കണ്ടക്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മള് ഒരു അൺചാർജ് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കാൻ വേറെ പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. ആ അൺചാർജ് കണ്ടക്ടർ എന്തായിരിക്കണം? എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോ we are keeping an earth uncharged conductor near a charged conductor. The capacitance of that conductor we can increase. So that is the principle of a capacitor. Is it clear? So again I will explain. We have a charged plate. എന്റെ കയ്യിലൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പി എന്ന് കൊടുത്തു. അതിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കാണ്? ഒരു അൺചാർജ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചു. ഓക്കെ, കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട്, അധികം ദൂരമല്ല, കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട് വെച്ചു. അങ്ങനെ വെച്ചപ്പോ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കാരണം ഈ ക്യൂവിന്റെ ഒരു ഫേസിൽ എന്ത് വന്നു? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാർജ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്തു? കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഈ ക്യൂവിന്റെ അവിടെ ഒരു ഫേസിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഫേസിൽ എന്ത് വരും? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യല്, പിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ അതർ ഫേസ്, ക്യൂവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എർത്ത് ചെയ്തു. അങ്ങനെ എർത്ത് ചെയ്തപ്പോ പിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? പണ്ടത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും നമ്മള് കൂടുതൽ ചാർജ് നമ്മള് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ആ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു? ചാർജ് സ്റ്റോറിംഗ് അബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തില്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ. അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു എർത്ത് ചെയ്ത അൺചാർജ് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ. Otherwise we can say, so we can conclude like this: the capacitance of a conductor is increases considerably by bringing near it an uncharged earth conductor. Okay, so we already studied about what is capacitance. Okay, that also we can apply. So here we can find the capacitance of a conductor. C is equal to Q by V. So this is the equation for finding the capacitance of a capacitor.
Okay, the unit of measuring the capacitance of a capacitor is farad. Okay, represented by capital F. And the symbolic representation. Next we are going to study how we can represent the capacitor. Okay, the capacitor can be represented by using parallel line, two parallel line to equal distance. So this is the representation of a capacitor. This is a symbolic representation of a capacitor. Okay. Now we discuss about what is capacitor and what is the principle of a capacitor. Okay, clear? So now we are going to discuss another topic, how we can determine the capacitance of a parallel plate capacitor. That we are going to discuss now. The capacitance of a parallel plate capacitor. Now we will discuss the topic on the capacitance of a parallel plate capacitor. Okay. This parallel plate capacitor is two metal plate. This metal plate a particular distance separate. This metal plate area. Okay. So we are going to discuss how we can determine the capacitance of a parallel plate capacitor. Okay. So we consider two parallel plates. We consider two parallel metal plate. Here we consider this one is P and the one is Q. Okay, this is a one parallel plate and this is another metal plate. So these are the two metal plates. P and Q are the two metal plates. And it having capital A is the area of cross section. So A is the area of the metal plate. A is the area of the metal plate. And small letter d is the separation between, small letter d is the separation between the plate. Small letter d is separation between two plates. Okay. Here plus q is a charge of P and minus q is a charge of plate Q. That means the density of the surface charge density of the plate is plus or minus sigma. Plus or minus sigma is the surface charge density, that is equal to Q by A. Q by A is the surface charge density. Okay, clear? So the plate P have a charge plus Q and Q have a charge minus Q. So in between there will be electric field. In between there will be electric field. We already discussed how we can determine the electric field between the plate in the chapter 1. Okay, when we are discussing the Gauss's law. Okay, so by using that concept we can find the electric field between the plate. ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിലുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ചാപ്റ്റർ 1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഗോസസ് ലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 is the electric field between the plates. Okay, but here sigma is a charge density, that is equal to Q by A. So we can write electric field E is equal to Q by A epsilon 0. That is equation number 2. So E is electric field between the plate, that is equal to Q divided by A epsilon 0. Okay, so here is a positive charge and here is the negative charge, so electric field will be developed and separation between the plate is D. So there will be potential between the plate. There will be a potential between the plate. So the potential between the plate can be represented by, the potential between the plate can be represented by V is the potential. Potential V is equal to E into B. The potential V is equal to E into B. Electric field into the separation. Okay,
So here we get what is electric field and we got the potential, and Q is a charge of the plate. So we need to find out the capacitance. We know that the capacitance of a conductor is given by C is equal to Q by V. The capacitance of a conductor is C is equal to Q by V. Is it clear? C is equal to Q by V. So Q is a charge. What is V? V is equal to E into D. Okay, so the capacitance is equal to Q by V, but V is E into D, so we can write C is equal to Q by E into D. That is equation number 4. So from equation number 2, equation number 2 we substitute the value of E, then equation number 4 changes to equation number 4. So the capacitance C is equal to Q divided by what is E? E is equal to Q by A epsilon 0 into D. Okay, so this Q and this Q we can cancel and rearrange equation, so we get C is equal to A epsilon 0 by D. Okay, here we E substitution കൊടുത്തു. Q cancel or rearrange capacitance equal to A epsilon 0 by D. C is equal to A epsilon 0 by D. This is the equation. A parallel plate capacitor capacitance equation. C is equal to A epsilon 0 by D. So this is the equation for finding the capacitance of a parallel plate capacitor. And from this, we can say what are the factor affecting the capacitance of a parallel plate capacitor. Okay, from this we can state what are the factor affecting the capacitance of a parallel plate capacitor. So one is C is proportional to A, the capacitance directly proportional to area. C is proportional to 1 by D, the capacitance is proportional to 1 by D. Capacitance is inversely proportional to the separation between the plate, and C is proportional to permittivity of the medium. Capacitance is proportional to the permittivity of a medium between the plate. So these are the factors affecting the capacitance of a capacitor. Okay, in this session, what are the things we discussed? What is a capacitor? We discuss about the principle of capacitor. What is the next one? We derive an expression for finding the capacitance of a parallel plate capacitor. Is it clear? Okay, so capacitor is a device. It is used to store electrical charges. Okay, now parallel plate capacitor, how we can determine the capacitance of a parallel plate capacitor. And also we discuss what are the factors affecting and the factors on a capacitor and the capacity determine. So the factor equation area, separation between the plate, and permittivity of the medium between the plate. So these are the things we discussed today.